wakinipiga makofi, utakuwa wewe ndio wa kwanza kusimama hapo. Fake traders. Khalid, welcome. Good to be here. And this is Sarah, my assistant for today. She'll take care of you in the Yeah. Definitely might be tell the truth. Yeah. Definitely might tell the truth. Instagram, me like those stories in my dark cash. When I see my copy signal, cash you go fresh. Lambo kwa picture like in the bar reflex. One house your dreams like in your wallet, your connects. Join VIP group, feel okay, shot to my person, I wanna put in a bro. Shots, how I do it, risk, how I put this, she wanna chase clout. What do I kill me, how I Charlie, come profit me. Guaranteeing the go shuku deal. Forex, jack, but you see, and you give your tech history, strategy. Parents use 𝐜𝐶𝐈𝐒𝐿𝐴 𝐵𝐾𝐈𝐒𝐿𝐴 fake trader, signals are wrong. Now yes, profit like in history. Fake trader, to me sasa. Elimu kwanza si hype ya pesa. Expose them. 1,000 dollars tunasema Screenshots are green, lakini losses zimefichwa. Account yake mundu wanaonyesha kwa picha. Hakuna proof ya kweli, ukitaki support wanakupotezea njia mbali. Trader wa kweli ongea risk management, onyesha wins na losses bila embarrassment. One be all in, one be double fast. Anajua market, inaweza toka very fast. Money is in the operation. Fear and greed ndio weapon yao. Jifunze kwanza protect capital yako. Discipline ndio easy pressure yao. Fake trader, signals za uongo. Unaonyesha profit lakini story ni ya uongo. Fake trader, tumeamka sasa. Elimu kwanza si hype ya pesa. Expose them. Truth on the reading, expose them. Expose them. Enough. Now let us get to work. First issue first, address kila kitu. Kuna video nimeweka hapo. Mbona nimetumia simu zote tatu? Kuna video nimeweka hapa, nimesema unajua mimi nakaa hapa sitafuti watu. Nimetumiwa message kwamba kuna chifu wa wapi huko Marsabit, anapatia wa Somali IDs for 50 bob. Lakini wale wa Somali wetu walalo wa Kenya hawana ID, wanasumbuliwa. Alafu vinyang'ao vimeno vimetoka nje, vimekonda uso na vinywele vya makamasi vinakuja kuteta hapa. Pumbavu sana. Wewe ni Mkenya mgani umeona Somali akienda kupanga anataka ID ya Somali ndio aitumie kwenda Amerika? You know, guys, mimi ushindwa sana kuelewa. Kuna vitu zenye mimi sipati vizuri, and I don't think somebody, any foreigner has any audacity to express their nonsense on my posts. Number one, sisi hatukuleta vita Somali. We never take guns to go and kill people. You guys are killing yourselves. Sasa, is it Somalia or Somalia? Which one is a country? We mnichanue hapo. Kenyans, wewe wa Somali mko hapa mmezaliwa Kenya. Niambieni kama kupata ID ni rahisi. Niambieni kama mkienda pale kwa passport, kutafuta passport ni rahisi. Is it easy? Somalia, thank you. Is it easy, yes or no? You know what you go through. Alafu strangers from a different country, they are not our country, they don't pay GDP or whatever, they don't pay taxes. They claim they are part of this country and they take our IDs. Alafu wanatuambia ID yenyu kana nini? Mulienda je Minnesota?
Sasa mwingine tunaongea mambo serious ananiuliza Telegram. Anyway, this is what is happening, Kenyans. We have a country that has been sold by President Ruto to very many investors according to him. Juzi kulikuwa na G7, Ruto alikuwa anakaa kama orphan child. Hakuna mtu alikuwa anamuona despite yeye kujisimamisha pale number 1. Watu wanakuja tu hapo, wazungu wanasalamia, wanafanya hello hi. Bonjour ne koseo. Ya amesimama tu hapa amekauka anakaa kujiforce kwa watu, kujaribu ku please everyone. By the way, mimi president wangu ananisinya sana. President Ruto, if you come across this, you are the most disgusting president of this country. Okay? Najua naweza finywa juu hili, lakini wacha tu nikwambie kabla nifinywe. You are the most disgusting disgrace to this country. Like for real. If being the president can make you do these extra nonsensical things you are doing for you to protect your next 5 years, you are the most disgrace to this country. And I'm very ashamed of you. Unajua vitu zingine Ruto anafanya na shindwa. George Ruto, Rachel Ruto, na watu wengine wake, both adopted, wenye wako na mabibi za nje, akiharibu hivi nchi, atu wake wataishi wapi? Because next, these guys will be coming for everyone. And you can see how Somalia has destroyed its own country. Sirikweli? Right now, we have not Kenyan born. Unajua, kuna tofauti sana. Wale wa Somalia wamezaliwa hapa Kenya, Wasomali wamezaliwa hapa Kenya, wanaitwa Somali sijui. Sijui kwa naelewa. Hawa Somali wamezaliwa within the borders of Kenya, wanaitwa Somali sijui. Why? Because they don't the Somali that is spoken in Somali is not the same as the Somali that is spoken in Kenya. And those people in Somalia country look down on these Somalis in Kenya. They see them as inferiors. Nyinyi wa Somali muniambia kama nadanganya. Okay? Muniambia kama nadanganya. Kajinga hapa kanajita bosi ati minding people's business. This is my country. Okay? This is my country. Ela panda juu niambia nitoe prezo kwa mapua yangu. Kwani naongea na mapua? Mezoea kudinyana mikundu hapa, kila kitu ukiona shimo unaona tu ni shimo, si ndio? Shenzi sana. Ela panda hapa juu niongeleshe. Nonsense. Listen guys. This is my country and it is my business. Kama ningezaliwa Somalia huko, ningekuwa huko Somalia huko na ninaongea na protect my Somali country for good. Yeah? There is no way nitakuja kwa country ya wenyewe alafu sasa mimi nataka kuwa mwenyeji. Nyinyi majinga, wacha nikikuwa president one day ama tu hata leader MCA kwa kaunti yangu hamtakanyaga. MCA hamtakanyaga. Nikiingia MP, huko hamtafanya biashara. You go to your country. We have our own Somalis here already. Let them be. Wasomali wenye wamezaliwa Kenya, wacha nikwambie Mkenya. Labda you guys don't know what these people go through. Unanielewa? These people are so much marginalized. You should know that. Na kama nadanganya Wasomali mezaliwa Kenya, niambieni nadanganya. They are so marginalized. Wakienda pale kupatiwa passport is a problem. Wakienda kupatiwa ID is another problem. They are stereotypically mistreated. I am telling you the truth. And I'm not speaking for them ati nimetumwa. Kama nimetumwa lazima unilipe milioni na sidhani kama wako nayo. I am telling you that utoto jinga tumetoka kwa a foreign country na vimeno nje ndio vinakuja hapa vinakuja the other day they stepped on our flag, yeah? The next day tuliona wanadinya msema tako. The other day tumeona wamedungana mavisu. Most of the Kenyan born Somalis suffer under these people. Makundu hawa. Nonsense. See,
I'm not lying to you Kenyans. Mbele ya Mungu can cheat can die. Unaona hawa Somali wangi wako hapa Islay. Wale wenye wamezaliwa hapa Islay wa Kenya. Si eti wenye wamezaliwa na Msomali, wamezaliwa na Msomali hapa Kenya. Na kuambia they are mistreated. They are badly mistreated. In fact, even the business they do is not equally respected. But vile vijinga vimetoka country ingine, they are the ones ruling there. Sikudanganyi. Walikuwa na katimu huko kanaitwa Team Gazo, sijui Gadzo whatever nonsense. They even sent someone to come and threaten me. Iko wapi hiyo team siku hizi? Sijui Team Gazo. Imagine wewe umezaliwa country yako, just because you cannot speak just because you are a sub branch of another country. Hata wa Uganda uko Uganda ukienda Busia border, Waluya muni correct. Ukienda Busia border ya Uganda na Kenya, kuna Wajaka wa Uganda. Walai bilai sidanganyi. Kuna Waluya wa Uganda, but their Kiluya and their Kijaluo is not the same. Okay? They vary. They are not the same. You get my point? But there is no Luo that has the right to look down upon a Ugandan Luo. Or a Ugandan Luo looking down upon a Kenyan Luo. Whose choice was it? For them to find themselves divided by the borders? Nobody. You get? But you cannot come now in my country as a Ugandan Luo and now start dictating terms for Kenyan Luos. No, I will not allow that. Trust me, I will not allow that. Muombe nisiwahi pata hata kiti ya UMCA. Jumimi, we will have to really go back and recheck. I don't know the relationship between us and Somalia. Is it Somalia or the country is Somalia or what? Which one is which? Hebu mnichanue hapo. See, you cannot come here, look down upon our Kenyan-born Somalis, and then you think it's okay. It's not okay. It will not be okay. Kwanza munipatia mabunduki mimi. 2027, I have a lot of things to do in 𝐜𝐶𝐬𝐿 ni elections. What is wrong with our Kenyan Somali? What is wrong with them? You understand? Mimi nakwambia, hawa Masomali wa Kenya ni ngumu sana kupata ID, ni ngumu sana kupata passport. Every day, everywhere they go, wanaangaliwanga kama Wasomali wa Somalia. Unanielewa? And it is such nature that our say hata rights zao civil simple rights they cannot get because they are treated as the people who misbehave in our neighboring country. Unanielewa? What business are we doing with Somalia? What business are we doing with Somalia as a country? Me, I want to know what business. Apart from Ruto na wenzake kuiba sukari na kupitisha kwa borders na weapons za kupatia these rock officers, what business are we doing legally with Somalia? Can anyone bring me up to speed? Or you also don't know? Wacha nikwambie. Wacha nikwambie. Pray I will never become the president of this country. Because if I do, I am telling you, I will review everything. Before I even sort the problems za ukabila huku, before I solve the problems as sijui za Kalenjin, sijui Kikuyu, sijui Kamba, there are things that I will have to do first. And I will revisit foreigners in this country. I am not going to tell people xenophobia. No. I am going to use the very system that actually was very corrupt to give you those IDs, those passports. Hata kama ulitumia kwenda huko US, utapata you are cancelled. You are not a citizen of this country, respect that. You are not. We have enough Burundis born here. We have enough Ugandans born here. We have enough Tanzanians. We have enough whatever. If they are born here by registration, by birth, let them have the IDs. But you cannot come from your foolish country. You come and use this as a shortcut to go and seek asylum and steal money from there, and then that shame comes back to Kenya. Can I tell you something, guys?
this thing that Trump is doing. Do you know that the Somalis that are being chased away and deported, they're not being deported to Somalia. They are being deported to Kenya. Why? They are Kenyan citizens. How do you tell that? But they have the documents. So how do you tell this Somalia? How do you say they are not Kenyans when everything that they showed you, you checked it's an ID in a Kenyan system, it's a passport in a Kenyan system. So how do you tell them they are not Kenyans? How? You find they are thieves, they are stealing, and then you deport them. You want them to be taken to Somalia. Where? They know they are Somalis, for sure. From Somalia, yes. But the ID shows what? That is why they were deported in Kenya. Are you getting my point? Yes, that is why they... In fact, fanya hivi. Wasomalia wa Kenya, hebu niambieni kama nadanganya. Enda pale Huduma Center. Unaona wale wa mama wabuibui wamekuja tu hivi alafu anaangaliwa meupe. Tumeona tumetoka kidogo. Wanaambiwa kuja. Wanatolewa kwa line. Kwa nini? Hiyo ni 200,000, 300,000, 400,000. They apate document. So what do? They take them because they want their money, not because they want to help them. If you don't have 300,000, if you don't have 150,000, hapa Huduma Center hapa. Mimi ndo nakwambia. Kama una hiyo pesa, wewe kama Msomali umezaliwa Kenya, hata kama unaonyesha ID ya chief ndio hii, utaambiwa enda mpaka ukuwe na hiyo pesa. Si nimefanya investigation hapa. Pale Huduma Center hakuna Muislamu, si Muislamu, hakuna walalo ushughulikiwa kama ana over 100,000 na hawezi. And they spot you on the line. Wewe umesimama hapo umechomwa na jua, unafikiria labda huyu mama alikuwa hapa. Labda ni mzee, unaona? Amelemewa, amechoka. Labda jua inamuumiza. Wanawachukuanga kuja waenda waitisha 300,000. I saw a woman come out of there cry. Akisema, "Hey, sasa ni Kenya, mbona mnaniambia nipatiane pesa? Nimesema fanya nikajua tu hii ni wrong. Hii ni wrong. But vile Somali vimetoka huko Somalia. Nakwambia vinakujanga na visuti vinafanya hivi mshipi. Vinaingia sure vimetoka sure. 2 days akona kila kitu alikuwa anataka. Sure ameapply asylum. Alikuwa na dinyo mkundu. Gone. Go there utaona. Go there utajionea. Hapa Huduma Center hapo. Unaona hapa pale tuna apply passport. Enda tuone. Utaona tu akiitwa. Kuja. Wewe kuja. Unajua sasa umelemewa hapo na kajua unaangalianga hivi. Ukienda unaona wanaingia. Sure. Hawapangi line na wewe. Na sieti ni sababu ati wako na shida, kuna pesa. Kama una hiyo pesa toka. So I'm telling you there is a lot I'm going to do in this country. I know people will hate me. But hate me. You don't fit me at the end of the day. You elected a leader whom you wanted to do corrections, I will do them. I don't hate Somalis. Why would I hate Somalis? These people are born here. Then treat them as people. Moyale ni county yetu. Treat them as people. Marsabit ni kwetu. Treat them as people. Why are you mistreating the Somalis born in Kenya and giving foreigners what do you call that? Priority. And that should be okay. It shouldn't be okay. Wewe unafikiria, wacha nikuulize, wewe unafikiria Msomali mwenye amezaliwa hapa Moyale, history yake ni hapa. Yeye alijipata hapa. Unafikiria akienda Somalia, unafikiria atapatiwa priority? Wewe unafikiria hawezi pewa priority? In fact, anaonekana a lesser being. Alafu tusionge, wewe msinetee ujinga. Ati why do you hate Somalia? I hate Somalia because it's not my country. And you people misbehave. You are thieves. You pretend to worship Allah and you go against everything. It is better even eating a pig than associating with your foolishness. Ish. Nonsense. Well. Alafu sijui hawa watu nani wadanganya ati wako na nguvu juu unaweza ua ukiwa na bunduki. Wewe unafikiria tukiwa na bunduki tunaweza fanya nini?
Wanajiona ati, oh, we have killed since we were kids. So what is the pride in killing since you are a kid because you could just pull a trigger? Huh? Bro, given that gun, trust me, wengi wenyu ni mifupa tu. Unajua sisi tuko na vinyama vinyama, utanipiga hivi ufikirie umenipiga, kumbe imepita kwa mafuta. Wewe ni mifupa. Siwezi miss. Hata during training kwa military hivi vitu vilikuwa vinaanguka vina faint. Mimi nakwambia nguvu zero. Zero. Pale Kasirika ground. Tunaitaka Kasirika stadium. Vilikuwa vinaanguka vina faint. Vinawekwa kwa kivuli vinafanywa hivi. Zoezi nje. Nonsense. So listen Kenyans, yeah? We have a bigger problem. And the biggest enemy of this country is us. The people who have done injustice for this country is us. The inequality that the Somalis born in Kenya are feeling and are experiencing right now, it is because we have enabled that. The foreigners from Somalia who are now benefiting, and some of them are sitting in government positions. That is the saddest part. And realizing that they don't belong to this country, they don't have history with the Kenyan-born Somalis. What do you think they are doing to the Somalis born in Kenya? Have you ever reasoned like that? Ndakupiga wewe umbu umetumwa na watu wa Somalia pumbafu. The injustices that are going on our Kenyan-born Somalis in Moyale, Marsabit, Garissa, mention those counties. They are suffering because we allowed foreigners and we saw them better than our own born brothers and sisters and chose another country of our own people. That is why ukienda huko unaona unafikiria ngawa sana kwanga pamoja. Wasomali, please ni correct kama nadanganya ama kama nasema uongo munirekebishe. You think that wako na umoja? Hawana umoja. They are divided by clans. There are some things they call clans. Okay? Wewe ukisikia wa Somalia ama ukiwaangalia wanafanana wote. Wanaongea almost the same. 100%. No. They are divided by clans. There is a better clan than the other. And these clans infringe the rights of the people. Badly. I am telling you. Hata unaona msaada yenye nakaa tuseme kama kuna kiangazi. Food. You will find kuna Wasomali watoto wanakufa na pale hivyo food inatupwa. That is how sad things are. You guys don't know what happens. You know Mimi, this is the beauty of being open and listening to everyone. These people come to my inbox. How did I know that there is a chief called Ado? Sijui in somewhere called Shahara whatever that Shahara have fire, whatever. How did I know? Because these people not just trust me, but believe that I don't take sides. I don't take sides. Unaelewa? Wacha nikwambie, sijui kama ushai understand hii kitu. Cheki, nataka tupangane hivi, sawa? Hapa kuna Walalo anaishi nyumba 1. Hapa kuna Mkikuyu anaishi number 2. Hapa kuna Mjaluo anaishi number 3. Hapa kuna Mkala anaishi number 4. Pale kuna Mkisia anaishi number 5 and so on and so on. Huyu Mkikuyu ukiona mtoto wake anauliwa na uongei wewe Mjaluo, juu mtoto wa Mkikuyu ameuliwa, next kwa line mtoto wa nani ndio atauliwa? Hiyo ndio inakuanga tu swali. Sawa, mtoto wa Mkikuyu ameuliwa, Mkikuyu nimeanza kuongea kama Walalo. Ameuliwa. Mtoto wa nani ndio anauliwa next? Sino Mjaka. Aya, mtoto wa Mjaka ameuliwa, Mkikuyu hajaongea, Msomali hajaongea. Next after mtoto wa Mjaluo ameuliwa ni nani? Si ni mtoto wa Walalo? And so on and so on and so on. And we keep fighting each other. We keep fighting each other. Trying to please who? Our so-called leaders. And who told you your leaders want you to please them? Are we together, class? Eh? Are we together? So this is what needs to be done. We have to speak for our brothers' voices.
we have to raise their concerns. And we need to chase some people out of this country. I'm serious. Not the South African thing. The government has systems. It has very good intelligent sector in the whole of Africa. Hawa maofisa watumike, sio kwenda kushika watu wa kuku. Ati kuna watu wawili walikuwa wanapigana kwa club, ati yeye mmoja akapiga mwenzake na chupa kwa kichwa. Au si watu wa kushikwa, wacha wauane. Wewe kuna a serious threat. Hawa watu wenye wanakujanga ati Al-Shabaab, they are not Kenyans. But what do we say? Al-Shabaab has never been Kenyan. I'm serious. But what do we say? Al-Shabaab ni walalo, wa Northeastern. See, that is what is being said. So that is the lie that has been sold for almost, I don't know, it is almost 20 years, 30 years. Inakwanga walalo, they are very hostile. Hawa watu ni wauaji. Are they good people? I'm not saying they are good people. And which tribe is good? I don't think there is any that is good or there is bad than the other. We live in different environments, we do different things, unfortunately. But the truth is, Al-Shabaab has never been a Kenyan person. It has never been. This thing has always been on the side of Somali. The politicians want it in Kenya, it comes and do its own stupid thing so that they can implicate a whole community as terrorists. By then nazafinywa tu makende, lakini wacha tu niseme ukweli. Hata nikifinywa nikufe nitakuwa nimesema ukweli. Mnaelewa? Hao materrorist mnasema materrorist They are never Kenyan born Somalis. Where do they get guns if they cannot even get water? Who sells guns on the borders? Tell me one Somali that sold a gun from the Kenyan side to Somali or to Uganda or to any. Tell me. I want one. There is none. Where do these guns come from? They come from Somalia. They come from Somalia. They are the ones who sell guns to us. Right now, I'm not saying this. Fanya hivi. Kenyans, we need to start traveling. I think when I'll be a president, pray for me because I want to become the president of this country. Pray for me. I am planning. I will at least be sponsoring Kenyans like 3,000 per year. Kenyans, you just go and travel and experience what happens at the borders. When you go, for example, to Egypt, Egyptians don't believe they are Africans, my friend. So, your first stop will be there. They don't believe you are one of them. They mistreat you. You go to Ethiopia, they don't treat you like you are a human being. I am telling you. I have during my my tenure, when I was on duty, I was going to Zambia to train some people. When I went there, I gave my security details, and those guys still treated me as mwananchi wa kawaida mwenye hana kitu. Na wewe, you are not one of us. That is how I was treated. Until a call had to be made from one of the highest office at this is one of our agents, release. You guys, if you travel to some of these African countries, you will hate yourself. I'm serious. You will hate yourself. And we have kwanza hawa wenye wanajifinya huko. Congo are mistreating Kenyans. Recently, if you don't know, kuna hizi matrela za masafa marefu ilikwama. So wakati ilikwama, si driver lazima ashughulike venye mzigo wake tafika. Driver kutoka nje walimpiga makisu, wakamnyofoa na wakamtupa next kwa truck yake. Hapo next. So watu wenye wamekuwa wakipita, madriver wamekuwa wakipita hii basi, hii trailer, I don't know whether you have watched the story. Hii trailer wakashindwa, mbona ukipita hapo inanuka vibaya sana. Kwenda mazao anapata jamaa alipigwa makisu na akatupwa tu hapo na akafunikwa. Jamaa ameozea hapo, nyama zimetoka kwa mfupa, imekulwa na zile maggot. Imagine. And that is not just one case.
There are so many cases. I wish our president was like the Ghanaian president. You mess with my people, I'm coming for them. I'm serious. I'm coming for them. You do business with another country, leave my people alone. Na nitabana hata wa Kenya nikwambia, wewe ukienda Uganda kuanzia leo, ukienda Somalia kuanzia leo, you are on your own. Don't try to call the government of Kenya. It is very clear. I have said, watu wangu, come back home. Wacha tuteseke home, tukufie home. You try, fanya hivi. Try going to get a Somalia ID as a Kenyan. Tell us the experience, then come back. So, we are so welcoming. We are very, very welcoming. And I think that nonsense has to come to a halt. Yes, it has to come to a halt. That is the only language that these people can understand. Hey. Anyway, my brothers and sisters born in Kenya, watu wa Moyale, once I become the president, trust me, you will be treated as people. I'm really sorry for your suffering. Imagine hawa watu wanawekwanga wakae njaa. Wasomali wa Northeastern, mbele ya Mungu, I'm not lying. Wanaikwanga wakae njaa, wakufe njaa. Ndio watu wao wanatumikanga kama kutumika. Wanachukua mapicha. Unaona? Wanachukua mapicha, wanaomba msaada. Hii gava imekula pesa. Sio tu hii gava peke yake, hata hiyo gava imepita. Wamekula pesa za Northeastern like nonsense. Especially these Somali leaders, the Northeastern leaders. Hao watu ni roho chafu. Mimi nakwambia Duale ni roho chafu. I have sat with Duale on Mungu mmoja. Nimekaa mimi Duale ndio huyu mimi. On one bench. Duale ni roho chafu. Huyo mtu na sio tu kwa nywele ngumu, Duale ni roho chafu. He has his own clan. He values his clan. Nakwambia familia mzima, mpaka makazi ni masista, mabrother, makuzo, wote wa Duale wako kwa gava wanafanya job. Sikudanganyi. Wote. Hata wenye wajasoma, hata waelewi Kiswahili. They are paid by this government. Nonsense. And the way people are treated huko Northeastern is not something good, I'm telling you. It's not good. Nikikuwa preso, I think I should move capital city from Nairobi to Northeastern huko. Ndio ni deal na hawa watu vizuri. All government offices zinaenda huko. Kama wewe ni president na unasema huko ni hatari, huko ndio unafaa uishi so that you protect your people. Capital city, all offices zina move. Ndio zile magorofa mmeiba pesa mkikuja kujenga huko zikose watu wa kuinheri wa kuhaya. Nonsense. Anyway. Nimekasirika sana na nimehangaika. Ama mnaona aje wa Kenya? Sinafaa to move huko hizi maofisi. No Jim, no South Africa way. No, that is wrong. Still there are African brothers. Standing against a black person is very wrong. The only thing I want it to be done right. I want it to be done right, not attacking people, no. The South African way is the most foolish way. When you start fighting your own brothers, black brothers, that is the happiness of the white people. Because now it will be war against Africa against itself. And that is how we give space for these idiots. Who destroyed Somalia? Who is destroying Kenya now? It is the Israelites, America, French, and other hidden countries in here. They are not Africans. That is our biggest problem. But still, if we make Africa work, why would Somalians be coming here?
If we make Africa work, why would Kenyans be seeking work in Saudi Arabia? Doesn't make sense. After all, these Middle East people depend on depend on Africa. Did you know that Africa is feeding America? Did you know that Africa is feeding Europe? Both minerals and food, like literally food. Did you know that? Did you know that all the gold in China coffers, in American coffers, and anywhere else in the world, all that gold is coming from Africa? You don't know. Now you know. So what if we close the doors? We tell, we like that we can do business. We can be business partners, but on equal terms. You see me as a monkey, good. Leave monkey business alone. Deal with your humans. For us, we are monkeys and we are good. We can exchange gold with banana and still laugh at it. It is still yellow. I'm so saddened. Yeah, I'm really pissed off because it is very sad for a foreigner to come in your country and think they have rights over you. I don't know if that is something that can make you happy. Ni kama nikam kwa nyumba yako, nikudinyie bibi, na nilazimisha watoto waniite baba. Bro, how am I supposed to be smiling on that? How are you supposed to smile? You know these Somali brothers from Yuku. Utu vijana tumezaliwa hapa Isli. Hatuwezi ongea, the moment wanaongea, wao wanakuwa target. Unaona kama tuseme for example ningekuwa mjinga niseme who is my source? Yeah? Who is my source mwenye alinipatia information that actually that is what was happening in Somali. Is happening on the borders. Huyo mtu atatafutwa na atauawa. Si eti atatafutwa akuwe punished, atatafutwa auliwe. How am I supposed to smile over something like that? Mimi nita review. Wewe kama hukuzaliwa hapa Kenya, utaniambia ID ulipata aje? Na kama ulipata in the wrong way, bro, mimi nakwambia tutasumbuana. Si uongo. Tutasumbuana tu na wewe. Hata ni heri tu uji sacrifice uende tu home mapema. Sawa. Ni heri tu uji sacrifice uende home mapema. Juminda kusumbua. Na kusumbua na tutakosana bure. So ni heri tu ujione huruma uende ukiendanga. Sawa? Na Wakenya mtofautisha hawa Somali wa Kenya na hawa majinga hawa. Somali wa Kenya si wa Somalia, they belong here. They have to be part of us. Hata kama hataki tuoe mademu wenyu, na nyinyi wa Somali wa Kenya mwache tuoe hawa mademu wenyu. Mbona hamtaki tuoe mademu wenyu? Mnafaa kwanza hizo maculture za ujinga ziishe. Mnatuachia hata sisi tunawapiga miti. Tunazalisha manywele ngumu hapo zimechanganikiwa na manywele makamasi. Best man kuhelp na nini bana? No bana, I feel bad. Why would we hata kama unajua hata kama ni difference tunakuwa na difference zetu. Wasomali wa Kenya sijui wamepigana na Wakamba nini. That is how our house is. Hauwezi kuwa kwa kitchen na glasses mingi alafu unaziosha ziache kugongana, zitagongana tu. That is okay, it's our own fight, we can handle that. Sawa? Yes, we can have leaders from Marsabit, Moyale, wherever, Ukambani, they sit down, they see how we will share this land. After all, hakuna msiokufa na shamba yake. We can share this land this way. See, mimi nimepanda hapa mahindi yangu, wewe unataka nyasi yako, wewe panda hapo nyasi. No problem. Hata ukikuja kulisha hapa, bora chunga ng'ombe zako zisikule mahindi. We can have that conversation, which is very good. You get? But having strangers coming to take over and now forcing our people to be stigmatized because they look like them. Mimi nanikasirisha, si uongo. Nanikasirisha. For now ni Wasomali wa Northeastern wanakuwa discriminated. Kama wanaweza discriminate people who look like them, they speak their language,
but they look at them as a lesser being just because they were born in this other side of the country. What will happen to us Nyolengumu? Ndio nakwambia, ukiona jirani yako anaumizwa, wacha kusema ni jirani yako. Next ni wewe. Now already we are suffering. Simona 𝐶𝐸𝐻𝐶𝐾 𝐶𝐸𝐻𝐶𝐾 anaharasiwa na nini? Sini hawa lalo. Ask them where they come from. They have hakuna shule walisoma hapa Kenya. Hawana history yote, walienda mosque gani, madrasa? Nothing. They know nothing. Wewe unataka kuniambia unaweza zaliwa huku, alafu hakuna mtu yote anakujua huku? Kwani we ni maji haujulikani? Ukitembea hivyo watu wanaona tu ni maji, hauna jina, hauna history. Tunacheza sana sisi. Wakenya tunacheza sana. Nakwambia itakuja kutukula hii. Hasa utakuja kutudinya mikundu nyinyi. Haya. Nyinyi mnaniona nimekasirika, mnafikiria ni jokes. Hmm? Sasa mtu hii mother akiambia mtu wake amdinye, huoni mtu hii anadinyananga na huoni mother anadinyananga na mtu wake huyo hapa, na anajirekodi. Nonsense. Very useless. Ningeonyesha lakini itanibania account. Wacha niweke Telegram. Telegram yangu enda kwa Instagram yangu, utaipata huko, sawa? Nikikuwa president nitafukuza Israelites. Let me just be very clear. I will chase Israelites and we will not have any common ground. I don't want their technology. I don't want their farming. I want nothing to do with them. They were welcomed in our country and they killed the owners of those countries. I cannot welcome them here. So Israel, should I become a president, I will be the second Hitler. Leave my country. That is very clear. America, I will not be your servant. We either be equal partners or you kill me. But my country will not have it. Take that home. France, we have no relationships. Go back to to West Africa. Go and talk to Traore. Whatever you did there cannot be allowed in Kenya. Are we clear? And any other foreign country that we have bad relationship with these corrupt leaders, I'm just telling you. Okay? Back. Kenyans, will you vote for me? Ebu mnichoche, yes. Yes, nichocheni tu hata kama mtanivotia. Real exposinga. Real exposinga. Will you vote for me? I want you guys to vote me as a president. I have a problem to deal with. Please. I have a problem to deal with, and my problem is foreigners. The reason as to why we don't have Somalis working in the office is because foreign Somalis have actually taken their places. And when you kulize, Mkenya, try to think it like this. Since 1963, why is it still that Northeastern do not have water? Why is it that since 1963, our independence, we still have our brothers in Ukambani who cannot farm simply because there is no water? It is because it is by design.
They have done it literally like that. So that can be bargaining chip. Why do we have America using Northeastern as wasteland to dump their nuclear materials? No, I will not allow that. Sorry. You dump them in your country. We have our own problems. We have our own waste management problems here. So why would you choose my country to dump your way? What was Somalia? You will go home. Sawa? If you have ever done bad behavior here, oh my friend, who unto you? I'm not going to imprison you so that you can eat our food. No. I'm going to dump you back to your country. Go eat your food there. I'm not. Mimi kwanza foreigners unless umekosea Mkenya, wenda kuchinja. Hata nikwambie ukweli, mimi sitakuweka, nitakuchinja. You guys, for Kenyans who have traveled, they really understand what I'm trying to say. These people can mistreat you. First, just your skin is a problem. Your skin is a problem enough. Now, wherever you're coming from, they see us coming from a shithole country. That all countries, that is what they are called, shithole countries. They see us as pathetic animals, unclean. That is how before their eyes, that's how they see us. So, the best way is this. Can we recheck our relationships with all these countries? Mimi, I'm willing to work with a foreigner. Hata kitaka tumpe shamba, tampea shamba. But what are the terms? The terms must be ours. If the terms are not ours, then pia shamba ni yetu. Go. You cannot purchase land for 99 years. Why would you purchase land for 99 years? Del Monte Apa, why should they purchase this land for 99 years? No, you cannot. I'm going to revoke that nonsense. The only time, the highest number of years we can give foreigners such huge parcels of land to cultivate on them is 9 years. From 99 to 9 years. 9 years imeisha, kuna Mkenya pia anaweza fanya hiyo biashara. Let them have competition. You cannot come to our country and then the land is ours. Imagine the land is ours. You're growing your product on our land. And then unakuja hapa na some sijui copyrights, sijui intellectual nonsense. You are now barring Kenyans from doing the same business. No, let us have an equal competition economy. If this one can do it, then do it. In fact, after all, the consumers are the beneficiaries. Unacheza na price. So somebody has a choice to go whichever way they want. At the end of the day, it's business, right? But you come and then you tell us you are the only person who is supposed to produce flowers. Did you know that, by the way, Kenyans? Specific individuals, foreigners in this country, are the only ones allowed to grow flowers here and export them to their countries. If you didn't know, now you know. Yes. There are only specific foreigners here who are allowed to grow pineapples and export as final products or raw products to their home country. You don't know. Why don't you know? Touch your toes and give me your belt. That is what I am calling nonsense, and it has to come to an end. James, kuja upatia watu job hapo, acha kuambiwa kudm. Panda juu wapatie job. Panda juu kupatia job. Mwizi wewe. Hata una aibu.
Imagine mnaonea Somali lakini wa Burundi wame overtake casual jobs kama mjengo, security na bei ya kutupa. No, no, no. Hakuna mtu anaonewa. Nakwambia nyinyi wote mtarudi. Nyinyi wote. Sawa sawa? By the way, house help mshahara imepanda ni 28,000. Nani atalipa? Hmm? Medieval Lewilson anasema you are an admin of corruption. You admitted to vote to the current regime. Medieval, I assume this is the first time you being here. Kamama, listen and listen very carefully. For those who follow me, they know I voted in 𝐻𝐵𝐾𝐲. 𝐻𝐵𝐾𝐲, as far as I'm concerned, is not the president of this country. Okay? 𝐻𝐵𝐾𝐲 is not the president of this country. So I never voted in your so-called corruption admin nonsense. Mina kwambia, the so-called Burundi, the Congo, anyone who is here illegally, I am not going to give it the task of Kenya. Kenya ni nyinyi mfanye job. Mimi kitu niko nayo ni ku make sure my country is safe for my people. It has the environment allows Kenyans to do business. Sawa. To carry out their activities as usual. Those companies that have employed Kenyans, if they are not following the rules, they'll have either they go out, sawa, or they follow the rules. Kama mimi nachukia sana kuona Wakenya wanawaka kwa cement na hawana gear. Unapata mtu amepasuka mikono bana. If you are working in cement industry ama matofali, hiyo gear, every 3 months lazima hawa watu wako wanabadilishiwa uniform. Lazima gambuti zao zikuwe in order, gloves lazima. Hizo nini za, we must have a healthy nation for it to grow. You cannot be mistreating people and dumping them and taking foreigners they like the way this guy is talking that wa Burundi wanachukua kazi. It is because Wakenya walikuwa wanafanya kazi wengi wao, their health cannot allow them to continue working. Why? Because they were neglected. I will not allow it. So foreign countries, if they cannot follow rules and guidelines of our business, they are not going to stay here. Sorry. And then I don't know why we should be hiring these people. If China can make our roads, I have a better way. No, we will take Kenyans to China and pay for them to study how to make roads. They will come back and make those roads. What is wrong with that? Which one is expensive? Paying foreigners to come and set up structures that we will need them for repair, or creating our own experts from the same countries and bringing them back home and allow them to work? Which one makes sense? To me, the latter makes sense. Let us take people to Germany. Let them study medicine. Let them study how to operate those machines, repair them. Bring them here. Cancer machines, bring them here. Enable doctors. Create bigger hospitals with all the instruments and medicines in there. Empower these research institutes like ISIPE na hizo vitu zingine. Let them start learning how to produce our own medicines. It is a shame that Uganda was producing medicine that can fight corona and Tanzania while we were busy looking for help from France, America, and then they injected us things that left us with marks that we don't know what we were injected with. That is how things are done differently. Mimi nashindwa. How come kuna chakula na mwogo Nairobi, lakini kuna watu Northeastern Ukambani wanalala njaa sahi? Hai make sense kwangu. Wangapi hai make sense? Hmm? Hmm? Doesn't make sense to me. Doesn't make sense to me at all. Mbona maji? I don't think the people of Northeastern are lazy. I don't think the Wakamba people are lazy. You guys are denying them water because you know if we give these people water and they can grow their crops,
They can raise their animals. They will not need you. So what do? You deny them so that you can keep on promising them. Since 1963, guys, things have to be done differently. Why do we have Kenyan born in northeastern, in western, with two shops all over? Why? Why do we have such communities in this? Because they have made sure that you are very disabled, at the very least, your basic need. Kama walalo, wengi ni Waislamu. Lazima watumie maji wanapotoka choo. Umewanyima hayo maji, wajipanguze na vumbi. The list inatolewa. Ndio every time wanakuja wanajenga mosque. Na hiyo mosque wanaweka tu maji. Unaelewa? So wewe uko ukiambanga tu Mungu ndio upate tu maji. But literally kukusaidia ukuwe na maji yako hapo. Wachimbe maji. Maji iko huko. Hawezi chimba. Kama mwezi chimba bas good. Pipe. Pipe the water from whichever area there is water. Take water there. Si walipishe, watalipa. But anytime mtu anajaribu kufanya hivyo individually, those areas, I will one day fix this country. I believe I will one day fix this country. And pray. Pray that you will not be on the wrong side of me. Because trust me, I will deal with you. This inequality is being, it is by design. It is not nature. If it was nature, we would say, let nature take its course. But it is not nature. Hata ile vita ya Wakamba na Walalo, there was someone benefiting from it. There was someone benefiting from it. And one day these things are going to change, by the way. Trust me. My Somali brothers suffering in Northeastern, don't worry. Pray for me. You never know. An accident can happen and I become the president of this country. Why Ruto sijui utajificha wapi? Ruto nitakutafuta. Nitatafuta Kenyatta family. Nitatafuta Moi family. Nitatafuta Kibaki's family. Unaona hizo gava zote zilikuwa before me. Zote. Sio tu presidents. Mpaka MP. Unajua kitambo kulikuwa na ma MP tu, kulikuwa na MP kuwa na masenator, kulikuwa na MP alafu president, right? Na kuambia nitatafuta hawa watu wote. Nitakutafuta, nitakupata. Mutalipia. Hiyo pesa yote mmeweka huko offshore. Ndio mnajipiga nao vifua huku. Hiyo pesa yote nitarudisha hapa Kenya. Nakwambia. Nikishachukua hizo gava zote, I think Kenyans are supposed to live. Sasa tuko 2027. Kenyans are supposed to go 2026, but of 4 years. Kenyans are supposed to be, most of these services are supposed to be offered tax free. Tukishika tu hawa hizi, unaona, wachana na vitu zenye zimeibwa na Wakenya wa kawaida. Tukishika hizi gava zote ine, turudisha what they have stolen. I am telling you, hadi 2060 tunaweza kuwa tuna have some basic needs with no taxes at all. Kenya has money, has resources, but the thieves we have entrusted with all those years, they have taken everything. If I will, mimi nakwambia nitadili na foreigners. Nikishatoa foreigners hivi, we go back to the books of history. Hata kama ulikufa na familia yako inaishi hapa posh area, watarudi ushago. Bora pesa yenye ni proceeds of crime. Bro, I'm coming for that money. It is not yours. It was never yours. You have benefited enough. You never learned to grow. Bado naibia. Nakwambia na kujia hiyo pesa. Every Kenya must have good school. Na sio hizo shule za gava za matakataka hizo. Every government school must be better than a private school. So that either the private schools pull up their socks or they do what? You close your shops. That is it. Government schools are supposed to be better, way far better than private schools.
Government hospitals are supposed to be way far better. So that when you go to a private hospital, now this is luxury, not treatment. The difference needs to be noted. How do you go to a hospital that is government institution and doesn't have medicine? What do you mean it doesn't have medicine? For me, it doesn't make sense. Ruto, kama unanisikia, how does that make sense to you? That my hospitali hazina dawa. Hospitali za gava zinakosaje dawa? How does that make sense? It doesn't make any sense. So I am telling you Kenyans, and listen to me very carefully. Trust me. Tuko na shida kadhaa, but mbili are main. The foreigners need to go back home. All of them. And I'm not talking of African foreigners. I am talking of all the foreigners that are here. The ones we are doing with business, the embassies that are here, they all have to go home. And all Kenyans in those countries, they have to come back home peacefully. Then we sit down afresh. This is how we are going to work. If there is anything we are producing here like coffee, it has to leave this country as an end product. Sawa sawa? Tunaelewana kweli? If we are producing gold, it has to leave this country as an end product. If we have oil in Northeastern, it is not even going to leave that country, that county, sorry. It will stay in Northeastern. It will be produced there and refined there. It is only coming to Nairobi and other parts and even sell to other countries as an end product. No refineries outside Kenya. No. That is what it means, creating real employment. Jupale unakoshua, watu wataandikwa karibu 90 years huko. Sasa, kama ni majani, end product only ndio inatoka hapa. You want the finest? Yes, it is produced, it is grown and produced in Kenya. That is now what we call growing economy. Kama ni kahawa, the same. Kama ni sigara, tobacco, the same. Grown here, manufactured and produced here. End product by. Easy mambo za soda. We cannot have Coca-Cola and not have our own soda here. What is that? We cannot have KFC and not have our own KFC here. What is that? No, I cannot allow. Sorry. Take your KFC elsewhere. Who will be okay with that? No, but if we are having KFC, if they cannot have our own warus, they have to have specific warus that they are exporting from where? No, and then export the eaters as well. Does it make sense to you? We have what? We have our no. These warus are eaten by Kenyans, so they must be produced by Kenyans. How are we going to empower farmers? You tell me. The chicken must be grown where? No, if that chicken is not being grown by Kenyan, then who is eating the chicken? The Kenyan. Good. They must grow the chicken. If we cannot supply you with raw materials for your kitchen to survive, then please open your kitchen in countries that allow that. For me, I will not allow that. If we have to have KFC, it has to mean Kenya Food Center. KFC, Kenya Food Center. Thank you. Sasa, what do you think? Because you they have their signature. No. Let KFC have the Waru signature and the broiler signature of Kenya. It must be grown by Kenyans. But they Kenyans, let me tell you, when I become the president, if you are a lazy person, you are going to suffer under my regime. You're going to suffer. Because my way of creating job opportunities, I know most of you are not going to like it. There is no way, hauna kisomo, na ukuwe lazy kwa my country. There is no way uko na kisomo, na ukuwe lazy to my country. You must add value somewhere. You want money? What is the value? Good. Hizi shamba zenye zimeibwa na kina Ruto na Uhuru hizi. I'm going to take back these lands. And you know what I'm going to do? We are going to do as something called ecosystem. And my ecosystem is very tough. It involves where now you take idlers
Okay? You take prisoners and you incorporate them back to the society through working on these farms. The produce that comes from there, the family has first of all. I don't know why you should grow good food and then you take the best, you give it to strangers and you eat leftovers. I am not going to allow that. This food must be equal. You must grow good food, you eat good food, you sell good food. The buyer must feel quality and the seller must not feel eating the leftovers. Not for me. You know what I do in my house is what I will do in this country. I don't have a house help that will eat in the kitchen. No, this is your chair. And when you are coming, I knew you are here and your family. You sit there. This pot, you serve from this pot that I'm eating from. When we are going out, everybody gets equal treatment. You eat like me, you dance like me, you enjoy like me. We are going home. That is why we came out. If I didn't want you out, I wouldn't bring you out. You are not going to look after my kids. They have their mother. You look after your kids. Today it's free. Look after your kids. Let your kids enjoy under your watch. Let her enjoy. Let him enjoy. That is how it's supposed to be. How do you expect to have a good teacher when the teachers, their kids cannot afford the school they are teaching? What nonsense is that? It doesn't make sense to me. If I am teaching kids and I'm the best teacher in a best school, I should not be worried where my kids are. I should be happy that I know there is also another best teacher in a best school. How do you have government hospitals performing poorly than private hospitals? It does not make me. So unataka kuniambia individual investors have a lot of money than the government that collects taxes on daily basis. That is what you're trying to tell me. No, I will not allow that nonsense, my brothers and sisters. You will forgive me. Okay? You will forgive me, but I will not allow. Trust me, nitawatesa. Nitawatesa vibaya sana. Eh? Nyinyi ma MP, sijui nyinyi ndio ma CS. Wewe utaniambia wewe ni CS wa nini? Nonsense. Kazi ni kunona tu matumbo na kutombana left right and center na hakuna kitu yenye unaweza onyeshana. Mimi nakwambia CS hawatakuwa na last 5 years. No. If 1 year I cannot see what your field is doing and you are there umevura tumbo. Buddha, nakwambia nitakuinvestigate. Since I know we have able DCIs. Hao vijana hawatapumzika. Wewe ma DCI mnaniwatch hapa. Nikikuwa president hamna bahati. Nyinyi NYS. NIS, not NYS. NIS, Oh, hamna bahati. Nakwambia mtafanya kazi. Hiyo ujinga ya kukaa kwa ofisi huko na kuvaa visuti, hamna bahati. You will work. Mtaniambia kila mtu mwenye mmefanyia shoddy job. Talk about Chief Ado. I had his number. Okay? Chief Ado is giving people IDs, which is very wrong. Ama ni post kidogo nichukue namba yake. Acha nichukue namba yake hapa. Siwezi rudi nyuma hivi. Iko kwa hii TikTok. Na nilimcall. I wish I had his number. I have his number, but I don't know. Ilikuwa inaisha na nini? Juu siku save. Yesterday. What time did I make the video? Please, can someone check for me that video? What time did I make it? Ilikuwa jana, si ndio? Ilikuwa 5 hapo, si ndio? I think this is the number. Please hold or call back later. Safaricom is for you. Hata jana hakushika. Hello? Yes. Sorry, I called by mistake. I'm looking for someone else. Really? Yes.
Nonsense. Chief Ado. Haiko inaanza na 22. We fanya hivi, mtu aingie kwa hii nini, kwa hii account. Acha niangalie. Kinaacha kusumbua. Open the door for the people in society. Watatafuta huyo Chief Ado huyo. I think nakumbuka namba yake. Tumtafute, si ndio? Niko poa sana Dr. Lee. Ama Director Lee. Ngokuthi izandla zami zisakwazi ukhipha intenje. Intenje. Real 𝐜𝐿𝐴𝐼𝐒𝐿𝐴𝐼𝐒𝐿𝐴𝐼𝐒𝐿𝐴. I surrender. I surrender all. I surrender. Huyu mwizi bado anacheza. Nitangushie mse account na sitaki kumwangushia account. Wacha kwanza ni call huyu mwizi 07 97. Lakini watu washajua real account yangu. Naona anaona shida. Ana upload video anapata tu 0. 0797 79 Nishai calling ng'ombe. The mobile subscriber cannot be reached. Tenda mwangushie account ndio ajue. Waja ina stress imejaa kwenye kichwa. Sogeza kitega nikueleze machacha alonikuta. Chief Ado. Kuna kijana ananisumbua sana, nyumbani raha hakuna. Azizane memeli inatan nzio Chief Ado. Ndio Chief Ado. Hello brother. This number nakutumia. Nimetumiwa namba. Hello brother. Wakeka na namba 2K lakini kama tunatoka safari lazima ulipe 50K. Mambo mengine hapa tena hata person with ID, it is not only international. We have ID being medicine poor roads by 722 40 24 Mepata 50. Chief Ado Mepata. The number you're trying to reach is currently busy. Please hold or call back later. Safaricom is for you. Mepata. How are you Rahab? Mbona pole. Hata jana hakushika. Sijui kinakaje hiki chief. Each is currently busy.
Please hold or call back later. Safaricom is for you. We mpumbavu, shika simu. Amekataa kushika simu wa Kenya. Sasa nitafanya aje? Oh, amekataa kushika simu. Najaribu kupiga ashiki. Rahab anakasirika, anasema namlenga. Rahab, sijakuignore aje? Panda juu seme hai. Sijakuignore, pole. Chief Ado. Hii ndio na hakuna namba ingine. Chief nilikuwa nataka kumtoa mbio sana. Kuna chief mwingine ama polisi anawaleteanga ujinga, mnipatie nimpigie simu. Huyu ashiki simu. Kama uko na mtu anakuleteanga kelele ama amekusumbua sana hii mtandao, leta namba yake. Leta namba yake tumtishie. So being in America, what does that have to do with me? Rogers. Nani mwingine anakutishianga tumpigie simu? Sini wala tukopange kutishiwa. Sasa unaniuliza Mandera East iko side gani? Iko hiyo East. Nonsense. Sasa anakataa kushika simu kwa nini na yeye ni chief? Alikuwa ni pesa ngapi kivipi?
ama uchifa alikufa na tujui. Mbona ashiki simu? Guys, ashiki simu. Junior, leta namba yao, mtu atake kulipa pesa yako. Anaitwa nani na ako wapi? Unasema tu jina yake, namba yake na ako wapi. Tumpigie simu saa hii. Nani huyo? Harakisha, leta namba yake tumpigie. Chifado ni matako sana. The number you're trying to reach is currently busy. Please hold or call back later. Safaricom is for you. Huyu sasa ningekuwa mtu wake wa kijiji, ningekuwa nimekufa. Undo chifa anapeana maidi kwa Somalia. Sio ndoto yangu. Sio ndoto yangu. Chifu Wado anakataa kushika simu. The number you're trying to reach is currently busy. Please hold or call back later. Safaricom is for you. The only one, panda juu ongee. Use volume. Jamaa hata nisikii bwana. Sema. Bwana unasema ati Wasomali sio Kenya. Wewe unajua mwenye ameandika kazi? Mwenye amekuandika kazi? Unajua? Mwenye amekuandika kazi? Sijui mwenye amekuandika kazi. Anaitwa nani? Ni Moriana, ni Msomali. Ni Moriana. Sasa ukisema ati wasipewe ID ati hiyo nayo inasaidia aje? Wewe uende uishi Somali. Unaongea ufara bwana wewe. Ufara? Si aenda ishi Somali. Nonsense. Si uende Somali uishi huko. Naweza maufara zako. Nonsense.
We are working because Somalis. You are an idiot. Those Somalis realize that you are a fool enough to allow them to come and work in your country and make you their workers. Yeah? So you are bootlicking Somalis because you are foolish enough you cannot come up with an idea. Why don't you start a business in Somalia and tell us that I started business in Somalia and they refused to work for me? Fool. We are working because Somalis. Somalis did not ask you to come and work for them. They have their own people. Nungu ya kunia. We are working because of Somalis. Hapo kazi ni kuruka matako na kuja kuniambia hapa ujinga. Wewe kafiri wewe. Nimesikia poa nimesikia poa. Nikiambia watu waende Worlkabroadhub, apply kazi wenyewe wanakataa. Now let me show you something. Kuna mtu amegongwa 80,000 na fake site. Wacha nijifanye I'm really sorry, pole sana. Wacha tujifanye hivyo lakini corona sikia poa. Acha nimpigie. Nimpigie nijifanye nimesikia huruma sana. Halo? Hello bro. Ni aje? Poa sana. Ati sister yako amepigwa pesa ngapi? Ni sister yako ama nani? How much? Nasema amelipa kama 80 hivi. 80,000. Yeah. Sasa ni agent ama ni nani? Amesema anatumia through agent. Ndio nilikuwa nataka mmoja siku hizi maskama zinu wengi, ndio nikasema nikamwambia aliconfirm na mtu ambaye anajua anafuatilia hizo vitu tuone kama ni legit kwanza before proceed hizo. Agent wa kwenda Canada. So far. Kuweka Canada. Mnajua kutumia Google? Yeah, nimetoka kuangalia video yako venye umeingia hivyo unaonesha watu venye you do stuff. Sasa nimekufollow, ni follow up na angalia hizo stuff zako venye unafanya. Canada haina relationship ya kazi na Kenya. Walai. Si Google, kama uko na Google kwa simu yako uko nayo. The only way people wana apply kwenda Canada ni kazi ya walimu. Hata hiyo kazi ya walimu hatuna relationship na Canada workwise. So ni anaskamiwa. Mwambie endelee kutuma mingi ataenda. Atume tu mob atabarikiwa, yani nakwambia ataenda tu very soon. Haita take 2 weeks, haita take hata 1 week. 2 weeks atakuwa huko. Acha nimpe namba yako na nimwambie kutafuta confirm na kuambia hizo detail vizuri. Ndio msaidie one venye utafanya. Hii hata site yenye unanionyesha hii site hizi ni site fake mna log in hapa. Mtu anakuambia ndio hii kazi hapa. This is a fake site. Hii ina mimic kitu inaitwa job bank. This is not job bank. Ukiangalia hapa nini yake ni info.com. It is an info.com sijui Hive groups. There is nothing like Hive groups. Kama si job bank, ushaibiwa in short. Nimejaribu kumwambia before alipe akashindana akaniambia ni legit ameambiwa na mko wetu mwingine. Nikamwambia mimi haina noma, nitumie hizo documents hizo whatever amekuambia, alafu nitapia mtu ambaye anajua anafanya hizo stuff, anatufundisha every day kuhusu hizo stuff. Wajua alifanya ndo akaniambia sasa. Akienda bro kuja uniite malaya. Akienda anywhere. Hiyo pesa imeenda hivyo. Asahau. Any agency nampea namba yako alafu atakommunicate naye ndio muelezee vizuri. Akisikia from you, wajua sasa nikimwambia nilimwambia hapa naona unaskamia kwa sababu according to her ameitwa yeye, alafu anaenda na watoto wake, anabeba pia mfanyikazi wake wa nyumba, anaenda naye job. Sasa nimeshangaa visa gani hivyo watu wanatoa tu for free hivyo haraka. Sijasikia visa tu unapewa wewe na mfanyikazi wako mnaenda. Kwani nani anapeana visa hivyo? Hata kwanza wacha nikwambie kuna akiingia Worlkabroadhub.Ke
kuna kitu naangalia inaitwa, wacha niingie hapo entry. Si ameingia hiyo express entry? Sasa kuna watu wanafanya agent. Yeye kama she doesn't know about hizo stuff. Guys, this is what I'm showing you. Ndio hiyo express entry. Naonyesha wa Kenya. Express entry kuna kitu inaitwa una score, unaangalia your score. Sawa sawa? So ukiangalia your score, kitu ya kwanza kama uko na familia, hiyo ujue tu uko nje. Calculate my score for free. Inakwanga uko nje. So wanataka mtu single, not married. Age ukiwa less than 28 years unatakikana. Ukiwa more than that 28 years score yako inakuwa chini. Okay. Mnachiki inaitwa score. So hii score ndio CRS ndio ina matter. Kama ukiscore low below that wewe sijui unafanya nini na maisha yako. Tafuta kitu ya kufanya. Kila kitu iko hapa kwa 𝐼𝐶abroadhub.Ke lakini amsikii. Sasa 80,000 gone because uliona dhao ni mingi. Wallahi. Nipe ambako tu sahihi nimwambie. Mwambie kuja nimuonyeshe na aache hiyo ndoto ya kwenda Canada ati na mfanyakazi wake wa nyumba. Wewe ulisikia wapi? Hiyo ndio mimi nimeona ni scam kwa sababu angekuwa maybe ameniambia yako wewe solo, maybe ameitwa kazi yako solo. Lakini story tu unapewa visa mfanyakazi wako na nani anataka mambo ya mfanyakazi ni wewe kitu wa job ni wewe peke yako. Kama ni 𝐼𝐶 utapata huko mbele. Na amesoma kweli? Ni mwalimu by profession. Walimu pia wanakuanga pumbavu hivi bro. Watu hizi ukiingia live ukiongea people wanakuchukulia for granted, lakini mimi nafuatilia hiyo nini yako page yako na kufollow venye unasema hizo vitu. Nimeona hata umesema ku apply passport ni mtu anaweza apply free. Si una, lakini utalipa Canadian government, sio mimi, au nilipi mimi. Haulipi app. Kuna ile pesa unaitishwa na gava nimeandika hapo. Unaona tunaambiwa utalipishwa hii do in case wakubali. You are not asked for any money before the country that you want to go accepts you. Hivyo ndio mimi najua. Visa ni free, huwezi lipa visa, ni maagent wanadanganya watu tu. So hiyo app imefanya kila kitu wazi. Sasa hiyo story ya passport ni Canadian passport, si Kenyan passport Yes. Kenyan passport unaitishwa in between 7,500. Hiyo ni gava. Si wewe, si eti unalipa site ama unalipa msingi. Wanasemanga ni for printing services and sijui whatever. Sasa mtu akuja kuambia haki ya nani wa Kenya? Ni vizuri una-educate watu wengi lakini watu wanaumia huko nje. Na watu hawakam forward ku expose watu, wananyamazia tu hizo stuff. It's unfortunate but unajua uzuri work abroad is here to stay So with time the moment watu watajua wanaweza jiapply ya visa, watajua wanaweza jiapply ya passport. That will be the end of these scams. Hiyo tu ndio dawa. Sijui kwa nini Geoffrey Musiri ananisumbua ashiki simu but akishika ndafurahi sana. Sawa bro. Ya pole sana. Mpatie namba, mwambie nipigie. Sawa. Haya. Bro, hatuna gava Mandera East, wacha nikwambie ukweli. Ndio hawa sasa wameanza kuongea. Yes, my Somali Kenyans, you are suffering because you are maintaining silence. It is time to start talking. Because if you don't talk, my brothers, Al-Shabaab wanatoka Somalia wanakuja wanaua watu, nani anachukua lawama? Si ni nyinyi? Mnakuja kuambiwa watu wa Northeastern wauaji. Mtu unaambiwa urudi country yenu na ulizaliwa hapo. Unarudi country yenu gani? Wapi huko? Nani atakukubali huko? So guys, until we unite, wachaneni na hizi maclan. Na mniambie hizo clan sawa. Nataka kujua hizo clan. Wachaneni na hizo maclan. We have to unite as the people of Northeastern. Dawa ya hawa watu is if we can come together, many of us. Hapa Eastleigh, if we can come, the many of us, we will flush these people out. Because you know them. You know how they speak, you know how different you are from. Mimi na wewe tutaona Muskab, mimi nitaona wewe unafanana na huyu mse. Lakini wewe unajua huyu mse huyu Nyinyi tu ndio mnaweza tuokolea tuseme wase kama hawa wanafaa kuwa wameenda. Tupige kelele.
Anyway, this is how it is happening. For those who is asking, kuna visa application na kuna passport. Hata hiyo visa, it is free. Acheni kuibia watu. So you come here, inaitwa Worlkabroadhub.Ke. Wacha uongo. Kuja hapa, click start. Soma kila kitu, siogope. Visa and immigration guides. Visa and immigration guides, step by step, blah, blah, blah. Choose a country. For example, I want to go to Germany. Boom. Now I am in German. Visa, job seeker. Come on, a seek job. Is actively tackling skilled worker shortage through new laws that make it easier than ever for non-EU nationals. This is the process here. Pole pole, unaenda pole pole, unaonyeshwa application steps. These are the things you need. Eligibility, recognized qualification, and stuff like that. Blah, blah, blah. Vitu zote unaziangalia hapo hivyo. Unaona? Alafu unaambiwa pesa yenye utalipishwa ni pesa ngapi? Between 12,000, these are euros or what? Between 12,000 euros to 14,000 euros, depending on national visa, D visa application $75, qualification recognition application $100, Spaccato blocked account deposit. What is that Spaccato? I don't know what is that. Translation of documents, health insurance during hizo vitu zote. Then you go ahead and do what? Apply. E-blue, blah, blah, blah. Click. And you are ready to go in there now, start answering those questions that I don't understand me. So, everything. Poleni. Okay? Wewe kama unataka kwenda kwa hiyo country, wewe the only one. Ulikuwa unaropoka hapa. Sio mimi naenda, na sio mimi nakuchaji pesa. Si mimi nimekupatia service ya bure. Gide imefika. Sikuna mboga zilibaki jana. Chukua hapo sukuma ya 20. Umix na hizo zilikuwa hapa za jana. Mimi za kulipisha, it is free. Visa application free. Serikali ya country yenye unaenda ndio itakulipisha, sio mimi. Unaelewa? 120 euros. Sawa. Mimi ndio nimeona vibaya. Sijui ina read aje bro master. Hizi ma language mimi. Unisamee, sijui ni ma euros hapa ni manini. They charge that amount of money. But you can see ni kitu unaweza fanya. Pole pole wewe mwenyewe na ukatu. Na ukaenda ukiendaga. It is not up to me to decide whether you will go or you will not go. That is for work visa. Those who are applying for work visa. You see everything. You see the processing, how long it will take. For example, if you apply job in Germany, it will take you. This is Europe. This is Saudi Arabia. Saudi Arabia, it will take you about 2 weeks. Blah blah blah. Sasa. Yep. So you go there, apply. Ukitaka, it is up to you. Canadian entry. Sijui mnataka express entry. Iko tu hapa. Ndio. Iko hapa. Sorry, Canadian express entry. The moment you sign in, you create an account, unakuja hapa. Hizo nini zote utazipata huko. Sawa. Zote ndio hizi umeandikiwa hapa. Zote. Sijui LMIA. Hizo jobs mnadanganywa na mtu anaitwa sijui what TV. Ndio hizi zote. They are all here. Alafu wewe mpumbavu ukiambiwa hivi, mimi siwezi toa dhao ni pesa mingi sana. Wacha niende kwa agent, 80,000 gone just like that. Na ni kitu unaweza jifanyia, kitu inanisinya ni kitu unaweza jifanyia. Ukae chini ukuje uangalie overview nasemaje. Single applicant total Kenyan fees around to 85k. Sawa? Na ujue unalipa aulipi Kenya na ulipi agent, unalipa gava ya huko. Umekwekea in Kenyan shillings ndio uelewe. Haya. Programs ni gani? Unakuja unaziangalia hapa zote. Wewe mwenyewe usidanganywe na mtu. Sawa? Unakuja hapa find job. Usidanganywe na mtu cost plus fees. Usidanganywe na mtu recent draws. Usidanganywe
na mtu, kila kitu umewekewa pale. We mpumbavu kupenda shortcut, enda ukaibiwe. Sawa? Student visa iko tu hapa, lakini lazy enough people will not go there. You want student visa, kuja hapa juu, ndio hii student visa. You click start. Okay? Then nakuja hapo nachagua Canada like that. Then you find study permit ndio kitu unahitaji. Student, good. Now angalia process. Unahitaji nini? 8 to 16 weeks processing. Amount that you can be charged $150 Canadian. Validity period 90 days plus. You have also working hours, 20 hours work. Unaruhusiwa kufanya kazi. Academic requirements umeandikiwa, financial requirements, English language, health and insurance, kila kitu umeandikiwa hapa. Polepole una go through polepole steps. So, and then you go ahead and apply. Kama ujui una documents, unakuja hapo unalipishwa, unakuwa na documents zako, you go ahead and apply. It's all here. UK, Australia, UAE, Europe. Alafu umekaa hapo in Europe, in UAE, in Australia, in UK, in Canada, in USA. Umejikalisha hapo, unataka uibiwe. Ukiambiwa enda apply kitu by yourself, hiyo site inalipisha, ujui nimeitishwa 1000. Enda kwa agent. 80,000 site tunaona tu hapa ya mtu imekunywa maji. Huh? Casual job ziko. Is it free? No, it is not free. But it is not. Wacha nikuonyeshe. Aya. Ama nionyeshe message ya asubuhi. Ningekuwa mwizi yake ningekuwa natekea watu advantage. Kuna mtu ameniapproach, ameniambia nataka job na commission isikue zaidi ya 100,000. Haki ningekuwa mwizi ningemgonga. Sinu kweli? Lakini nakuanga mtu wa huruma mimi. Naogopa kuibia watu. Naonaga Mungu atanilaani. Baraka zangu zitaisha. Katika makao yako, makao ya milele. Umesema QSV wanatosha lini? No, endelea kuinvest pesa mingi. Eligibility hizo job mbona upeani? Unanikasirikia hiyo hasira yenye uko nayo ndio ungeenda nayo site uangalie ni free. Unaona hiyo kukasirika, unanikasirikia hiyo eligibility. Ndio tungetumia kwenda kuangalia. Ama ni aje wa Kenya? Ningekuwa na mabawa, ningemwoa mganga. Okay, tapini screen mkifika, so nawaambia. Hamwezi kwa mnanikalisha tu.